Uganda Yancha. I get you. When Professor Lumumba came here and the Prince Muna of Ghana also came to launch my book, The Evolution of Constitutional Political History in Uganda, Lumumba said, are Ugandan MPs and leaders cowardly? How don't they follow Kanyeyihamba's decision and move in the parliament? That's paragraph A, what I have talked about. Yes. Is unconstitutional, is illegal, therefore it should be removed from Uganda laws. Nobody has ever dared move it. Rampugas, the chairman, Norman Mao. Yeah, yes. The Luchamuzis. The Ken Luchams, yeah. Talking. He no longer talks, and I'll tell you what he's no longer talking. Have never dared raise that issue. All you have to be as an ordinary MP is on the appropriate time say, I move the paragraph A of subsection 6 of section 59 of the Presidential Elections Act be deleted from Uganda laws because it is unconstitutional, it is illegal, and was obtained by fraud. Only. So I have written another book, rather in another book, the one we are praising, called In the Part of Africa, the next is happening, saying the greatest obstacle to our development is so-called political parties. Yes. Many people prefer Museveni because apart from Chiza Besigye, nobody has shown any guts to challenge him or move him. Even there was an article which you don't read recently saying Chagulanyi, whom I voted for. Oh, you voted for Chagulanyi? I voted for Chagulanyi in the last election. Okay. Not because I think he's the most wonderful candidate for presidency, but in my view, ndi musajja wa Kabaka. Okay. Mayega naye mukwano gwange. Okay. Manye nti bebajja kuwa amagezi Chagulanyi avuge bulungi. Museveni tatufuga olwali talina kyakola. Okay. Tewali kipya kyaleeta. Abatufuga ye mutabani we Muwozi. Okay. Omanye olwajjo yagambye nti amagye ga Uganda gage nti amagye gange gayinza kuwangula Kenya. Kenya. Kitaawe nakola ki apologizing. Naye bwana apologizing ng'amutya n'amulekamu n'amuwula general. Promoted him, n'amuteeka ku ddaala eddaala. Omwana waabwe asobeza n'omukuza eddaala. The unexpected happens in Uganda. Yeah. But I have written another book. This one which I call The Defeat of President Museveni. Whenever I check Chogerako, Nagama Nempuga. Yes. Wa Nupe. Nagana. Nachitia. Esimu najijawo. Oh. Nengamba nemago ne bachigana. Naye Museveni yali akiganye. Abantu be bakiganye. Twatwala State House Nakaseru. Driver wange wakitwala ne bamugoba. Ekitabo ky'owandiika okibatwalidde ku State House. Natwala nga bisatu. Where do you get the confidence? All that confidence bakiganye in circulation okibatwalidde. Byenyogera Museveni abitya byonna. Yeah. Nabi babyogerako. Nti gwe ne Kawoza. Gwe mumulaba mumulanga mwenkana naye. Naye mumutemu ekitiibwa ne mugamba president lwaki wakoze kino. Lwaki kino tewakirese. Nga mumutunula mu maaso. Tewa Uganda omulala. Kati Museveni nadduka n'agenda mu nsiko. N'olwekyo Obote ne bwe yandibadde ayagala kukola
yali tasobola kukola nga Museveni n'abantu be bantu baffe bonna bagenze mu nsiko kulwana. N'olwekyo nze ndowooza ne bwe yandibadde ng'alina okukola all the time ebiseera byonna biki byonna ng'amaaso gali ku ki ku lutalo ne Museveni. Kati eventually Museveni najja n'awangula najja wano. Emyaka mmeka? Amaze 36. Mu myaka eri 6 bali bonna abantu bali bameka muwanga kamishoni banyaki bali 8 bali 8 bali bakola ku emyaka 24 ka n'emyaka egyo yonna yali yakatabuka okutabuka yali tisetoda ate emyaka eno yonna Uganda teyabeeranga independent. Banga ndino okugamba na bino bye bali bakola forces eziva bweru kati ng'okujjako Obote it was abazungu era bye bakolagana n'Amini the post independence era. Yes n'olwekyo bali bakyatuyina tebagala tutereere. So Uganda tebangako independent tebangako independent kitegeeza weesaliramu byokola weewaawo you cannot be tojja kuba isolated oteekwa kukolagana n'abanno countries endala naye gw'osala mu ky'onaakola nakyoyagala kukola era okikole nga bw'oyagala okiraba bwe mba onaakisazaawo muteesagana with equal partnership ne muteesagana kubanga ebyo ebiseera byonna bye nkugambye nga Uganda nga eborrowinga sente era by the time 7 came here twali slaves in terms of debt. Okay. Debt tuli ba slaves wenjogerana n'abaana baffe amabanja gonna katagono ona yajjanga agamba oyinza otya kutunda eggwanga mu babanja yasinzeyo amabanja agasingayo obungi kubanga munnange emyaka gy'ofuga naye determining kubanga bali bafuga 9 5 emyezi naye ye steady emyaka ya 36 jalidinze eggwanga lino debt amabanja bwe gakoze ne gatripolinga corruption ne tripolinga tebangawo tribalism so corruption nepotism ethnicity division byonna kakati byo biri 120 I think 200%. Kyenjagala kujja ekirwe ekiti. Yes. First of all, buli muntu yenna yajja kufuga kujja ko bali be baleeta. Yabibateekawo obutesi. Yajja na vision. Okay, yalina okwolesa, yalina ekirooto, yalina ekigendererwa. Naye bw'atuula bw'ati mu ntebe ng'ekigendererwa bakivaako w'okiviirako awo ebintu bye bitandikira kwonooneka. Ne bagenda ku self ambition. Yes. Ekya Uganda n'abantu baayo kasita bakivaako concern ya Uganda n'abantu ba Uganda bwe bakivaako n'abeera ku ye ne family ye ne tribe ye awo nga bwe byonooneka. So njagala balaga balina ebirooto balina okwolesebwa bwe batuuka wano nga power ne bayingira mu mutwe ng'ebyokwolesebwa kw'eggwanga ne babivaako ne bagenda mu mbuto zaabwe embuto z'abaana baabwe na family zaabwe na tribe zaabwe ne bakozesa division eyo kusigala muki mu bukulembeze. Bw'oba wasoma ekitabo kyange nakugamba nti nze nga Miria Matembe ne ttiimu yange abaali banyankola ebiseera ebyo bwe twayimirira ne tugamba nti teri kujjako term limit. Twali twagala kustopinga kuzibiriza ekintu ekyo ekyogamba ngu buli mukulembeze bw'ajja mu bukulembeze ye ne tribe ye eggwanga liba lyabwe. Yes. Bw'avaawo ye ne tribe ye bateekwa kuttibwa bateeka kuvaawo badduke babatte babonaabone. Twakiraba mu biseera by'Obote ne tukiraba mu biseera bya Amini ne tukiraba mu biseera by'Obote tu baabo kubanga bali bo tebabatta bali tebafuga bali abo ku makati tebafuga. Tulina okufokasinga ku bukulembeze obuno obusatu Obote 1 Amini Obote 2 ne Museveni bukulembeze bw'abantu bwa mirundi ena bwe tuba tufokasinga bwe tuba tutunulako kugamba ffe twagamba ng'abanyankole ne tugamba bino ebyokugamba nti
kati tuli mukulembeze Museveni wali mukulembeze abanyankole bonna be bali mukulembeze be balya be bafuga kwanga be basalamu be bali mu kintu bwavaawo bateekwa kufa babonabone bagende mu exile ne tugamba nze Museyi nabyimugambira ne ntuula naye emirundo bange ebiri nga mugamba ebintu ebyo gambe mugamba nalwoka nangamba Matembe nali nkuyita burevu bakiyita ki omuzira burevu kuba oli omuntu nga oli muvumu teweetirire oli muvumu oli w'amaanyi bayita bazira gwe Oluganda tolumanyi n'omuzira yabeera hero omuzira muzira ye hero kati uba w'amaanyi nga totya yangamba nti Matembe nali omutitiizi nali ndowooza nti totya naye ngenze kukulaba ng'oli mutitiizi nti nali njira nti tokutiina nali nkwete emanzi hero nali nkwite emanzi omuzira naye kati nkulabyo oli omutiini omutitiizi naye mugamba nti owa tulina olugero waffe nti owakimanzi bakaaba owamba titiizi bazina basanyuka. In other words, at the strong man's place they are crying, at the weak man's place they are rejoicing. Why? Because oli yakozesa amaanyi gekukola ki kwereetera ebizibu na njogera naye nembimugamba ne tuweyongera oli yalaga eryanyi yalaga amaanyi ali mu kukaaba bwe batuuka ku gundi kujja ku term limit ffe ne tugamba bino ebya term limit tetwagala biveewo tugenda okubonaabona era ne tubigaana twali tubiganye n'atuyita na lwakitula n'atugamba nti bangambye mu abanyankole mwe temunjagaliza yes yatuyitako lwakitula yatuyita lwakitula abanyankole n'atuyita n'atugamba nga tumaze kumufunira obululu bwa 2003 n'agamba nti abantu bagamba mwe mutanjagaliza in 2003 nga tumaze okugaana lwa kyankwanzi term limit kujijjako n'agamba nti bagambye mwe abatanjagaliza nti bangambye nti mwe abanyankole mwe mutanjagaliza nfuge ne tumugamba tetukwagaliza naye tumaze okunoonyeza akaruuro olumu ntebe lwaki ogamba tetukwagaliza naye era ffe twali tetwagala abeerewo ekiseera kituuke batukyawe engeri gye batukyawamu kati buli anaatamanyi nti batukyawa anaatamanyi nti batukyawa era abantu bagamba nti ekiseera bwe kituuka munaatulaba ffe twamuwa amagezi n'agaana era gwe Mukama yekka yalina okutununula kubanga kati ebintu nga bwebimbiridde naawe obimanyi n'olwekyo conclusion yange egamba nti lwaki twalemwa kufuna independence kubanga wenjogerera independence tetunagifuna kubanga kati nga bw'olaba date ze tuyina amabanja mayitirivu abebwera abo bwe twagamba nti tufunye independence from them be batufuga be batuwa date si agenda wali n'abavuma bw'amala kubavuma enkyagendayo nayowola sente bo bagezi bagamba kasita atuvuma ffe tufuga ne bafuga buli kimu kyonna be babikola kakati nga ettaka because of that date si ekyo kyokka economy eri mu mikono y'abaani kati tufunye abalala abatatufuga luli China yonna ettaka eritwala factory eritwala abakozi baffe kati slaves independence eriruddawo kati ate ebyaffe byeyongedde nnyo kubanga kati n'abaana baffe edda batukwata mpaka kutufuga kuba slaves abaddu baabwe naye kati tweyagalira abaana baffe bonna ne beewaayo mu buddu Dubai mu Arab countries eyo baddu bali eyo babonaabona ngu export of labor ekintu ekyo kinkaabya ngu abaana baffe emyaka 6 kati ffe twewaayo mu buddu nga tugenderedde bwe tuba tetuli mu buddu eri era tuli mu buddu wano kubanga bwe muba factory z'aba China ezo bano abakola flowers bano engeri gye bakozesa abantu baffe tebalina protection tebalina misaala tebalina ki kugamba muzeeyi bw'omugamba nti ava mu kinnya
tanyuma musana bwoba ova mu kinya tonyuma musana n'olwekyo kofunye kaako kugamba kati essaawa eno gye tweyogerera yes ojja kugamba nti waliwo ebizimbe Kampala yonna bagizimbye batugambye infrastructure weri enguudo weziri masomero bategeza bazimbye malwaliro ebizimbe yebiri infrastructure yiyo gyeri bagizimbye naye abanyayuganda baluwa ebizimbe byabo infrastructure yabo ebizimbe byabwe mbuulira abanyayuganda abayina ebizimbe ebyo bye bagamba amasomero amalwaliro eza apartments zonna ezisutuka buli kimu kyonna bibulonginga tu abanyayuganda bakaaba ka rent tebakalaba abanyayuganda bakaaba obwavu bubasse naye nze ekyobwavu sikyagala baliyoyo bayimba bwavu nabo omusango oluusi gubasinga bamaama bange nabatata bange baali baavu naye tebateeka maaso ku Museveni atuyambye ekyo nakyo ekintu Museveni gavumenti ya Museveni yekireese buli kaseera kukaabira president okuleeta obwavu ku mutima abannayuganda bali fuli bali tebafugwa bwavu olaba Museveni weyateekingira Uganda abannayuganda bali tebafugwa bwavu kubanga nze abazadde bange balio saabawulira no mu biseera bya bote saabawulira bagamba bote tuyambe amini tuyambe nga beekolera bakola busente bwabwe bawera abaana baabo mu masomero tebalina poverty of the soul nze ekintu ekisingayo okuba bubi ekyonoonye mu ggwanga luno ekiryonoonye first of all personal ambition eno ey'okufuga okufa n'okufa eyo yesinzeyo obubi mu ggwanga muno. Ekyokubiri kwerabira ddala nti gwe wekka ne famire yo mwe musobola okukulembera Uganda. Kati freedom eyo gye tugamba independence baana abagiina abatono kufe bayina independence abalala tebayina independence. Nzojja kungamba independence nga muna Uganda yenna yeyagalira mu Uganda yemanyi nti munya Uganda yeyagaliramu ayina ettaka lye teryali mujjako ayina akayumba ko akabeeramu n'aba ng'omuntu n'alya nga bw'ayagala n'asula w'ayagala n'agenda bw'omuvuma n'omenya amateeka n'ajja n'akugamba nti ogamenye ne bamobilizinga ne bagenda ku street ne mu constitution yaabwe ne ba demonstrating naffe twagala ddembe naye njagala kukubuuza independence erirudda wa nga civil society zonna omumwa ate yange ngimanyi isedu Citizens Coalition for Electoral Democracy. Imagine citizens fena mu Uganda muno twayokwata wamu ne tugamba ntwagala kuwachinga over democracy yaffe tulabe bwetambula kozi mwe bani shut up close down. Omusajja opio oyo omusajja wa chapter 4 n'agamba nze nange ka monitoring constitution nga bwenji watching over nti shut up who are you oyo nadduka n'agenda oyo Gilisi Godba oyo nadduka n'agenda organization zonna ziweza zaali 54 zo zonna baz closinga ezisigaddewo nezitya amuna Uganda yinza atya kuba independent nga abantu badde bamwogererayo according to law. Civil societies organizing abantu kugamba ba watching over government. Tuina government executive, tuina parliament, tuina judiciary, nga tuina ne civil society for abantu. Fwe tubawa obuyinza, constitution egamba nti obuyinza bwaffe tubawa. N'olwekyo twandibadde sisigaza obuyinza bwaffe kulabo baba bukozesa batya bwe tubawadde. Bwe banga babukozesa bubi tubajjeko. Ekyo kyempita independence, kyempita freedom. Nze tongamba independence ngamba kintu kimu. Uganda is not independent kubanga nekati wenjogerera ekyabaawo bano abanyayuganda bajja kufuga Uganda kyebalaba bali kyebali bakola kyetuva tugamba nti leadership you should lead by example. Abazungu bano abajja baleadinga principle of divide and rule, oppression, promote and oppress others. Bano bakuze obawe byabo byebetaga bano balinyirire batuule bwe kivaamu bakyawagane bwe babanga bo bakyawagana balwanagana gwe bibyo ng'oyitamu kati eyo principle gye twafuna ku Valuri bano abateeking over
gye bakozesa kubanga kye baali bamanyi kye bayiga na Museveni naye bwe yajja naye kye yakozesa te kubanga ekizibu ekyagenda ku ye yatulimba ye yalimba clearly ntajja kuleta fundamental change. Fundamental change nze nali simanyi nti ye y'okulemerawo emyaka gyonna ntanaba fundamental change kitegeeza nze ndibeera waluberera kubanga myaka gyonna egiweddeyo bali abaafuga terina omwayo ali afuuse waluberera naye kati fundamental change gyendabye ffe twali tusuubira fundamental change ejja kujjako tribalism ethnicity ejja kutambulira mu constitution tujja kufokasinga ku economy yitu ebintu byaffe tubyekolere Uganda yenna asanyuke naye kati fundamental change ettaka lyonna abagaga be balitwala fundamental change nalisirabangako abantu bwe bagabye kataka kyova olaba Abannayuganda basigala nga beekolera baba balina kataka kabwe balumawo batunda emmere yabwe bagiramu obusente bwabwe naye kaakati nalisirabangako landless mu Uganda nga bali landless balyawo kati ettaka belonging to the rich eyo fundamental change eyokubiri teri kuva ku bukulembeze era bw'aba avuddeko kuteekwa kufuuka kingdom omwana yagendawo kugamba eyo fundamental change kubanga wano yali teriwo ebiseera ebyo nali simanyi nti yeyo gyaleeta nze nali ndowooza ffe tetwategeera nti yaleeta y'okugamba nzize n'amagye gange ngenda kubeerawo olubeerera kubanga nze nzekkalina amagezi ngenda kubafuga ebiseera byonna n'asooka natulimba netukola ka constitution netusanyuka nti ako tukafunye netuteekako term limit n'akasanyukira n'asanyuka byatuuka nga bivaawo age limit etuuse n'abijjako n'asanyuka kati bwe yatuuka shut up yajja ne 10-point program nga nungi nnyo netuzembulesinga netutambulira nezijja nezivaamu 15 kati eya 16 ogimanyi gye baataddeko kwayatiri byonna biringa animal farm wasoma katabo kali mu farm bagenda ng'ekiro nga bajjayo bawanulayo akaboodi ne basangulako kiri ne bateekako kiri kati omanyi 16th point ya 10-point program is keep silent, shut up all of you. So President Museveni asinga n'abazungu abaaliwo bacolonialist obubi is worse than the colonialists in terms of perfecting tribalism, in terms of perfecting divide and rule. Our great grandfather is called Katuru. We are both Bashiga of the Bamungu clan. We are related by blood. Before he became what he is, he used to come here to have some dinner. Brother. Naye ngende ewe mukyala bakugamba Kanyeihamba yajagala nga tukyalira. Parliament emu Museveni namugoba nasemba oyo yaba nga wakanisa Kayindo Tafire. Kayindo Tafire amazinya ge yayeta Museveni sija kugada mukati. Yes. Yeah, of course. You can spare that for yeah. Naye Museveni na yogira. Chirimu NBS, chiri UBS, na gamba nti the most corrupt abasinga kudya enguzi ba police ba Uganda, the police institution. Naye ngenda ku sinyingi zagwawo na pointing Kayindo Tafire, the minister responsible for the police. Kayindo Tafire stole my 250 million shillings. I was his lawyer as his relative. He never paid me a penny. I once took him into social media. They accompanied me there. And he said, Kanyeihamba is telling lies. He's dying. So he doesn't know what he's talking about. That's Kayindo Tafire. Museveni must have listened to that. Then, without my knowledge, he paid part of my money he owes. 10 million he paid in my bank. Go and ask my bank
ABSA. They said Kayinda Utafide has paid 10 million of what he owes you. Go and ask him today. But the other day when I went there, wanting to renew the passport of my daughter who's in UK, he shouted as if I was an animal, and I left. But when I'm going there, I'll call you to accompany me. Okay. And the only thing I'll ask is, please, my daughter wants this to be renewed. Can you give it? And we shall see how he responds to me. You come. Wow. I will call you. That's beautiful. As we wind up, Professor, even the person you're speaking actually about, Kahindo Tafide, recently came out to actually to tell Ugandans he's tired of this culture of abducting people in police uniform, army uniform, being taken to CMI, being taken to different areas. He's tired as well. He's tired but does nothing. For me, I do things. I take people to court. I win. This case I was talking about bail, I have already won it technically. Yeah, of course. Against Museveni, because the Attorney General, little role as he knows, he quietly kept quiet. He has never said anything apart from representing Museveni. He feared to go in court because he knew I would tear him to pieces. So when Museveni heard that I was leading the petitioners, Museveni quietly and wisely withdrew his threat against the right to bail. He said, I will leave it to the court, which Kanyeihamba is asking for. I will no longer interfere. So even Otafide is toothless. What more can he do beyond talking and what? No, what I'm telling you, he was saying Attorney General, not Kahindo Tafide, Attorney General Chiwanuka, continue with the case. Museveni withdrew very wisely, knowing that Kanyehamba's petition with the 5 other citizens is very powerful. And I think some people advise him, possibly his son-in-law, Karujiri. Karujiri knows some law, and he's brave. So he may have advised Mr. President, Kanyeihamba will defeat you. Withdraw silently. Yeah, withdraw silently, which he did. But at Chiwanuka, you know what the English say, fools step where angels fear to tread. You remember? Yeah. So Chiwanuka did that. Unfortunately, the court of appeal, which I admire now, because those people who appeared in that court are professional, qualified, and they are not corruptible. Are they independent? That's what I'm saying. If you are professional, non-corrupt, then you are independent. Okay. So they were led by the Deputy Chief Justice, by Ngonda Ntende, by Justice Musoke, among others. So they ordered Museveni and the Attorney General and the NLM to serve us within 5 days, which they had rejected. So when they didn't serve me, that ended their case because they became in contempt of court. And then I wrote to the judges that since the respondents have not served us with their scheduling notes, I have scored what they call in law a legal technical knockout. You know what a knockout is? Yes. When you are in the field of boxing, yeah, it is 10 rounds. Then you hit your friend on the cheek and he falls down unconscious. That is a technical knockout. That's what I inflicted on Chiwanuka, the NRM, but President Museveni had already wisely withdrawn. So this legal punch I threw, they did not catch Museveni.
Prof, is there hope for the journey you're taking for Uganda to have justice or a just free judiciary, just free country? Is there hope that this will be achieved one time? My people have given me a book, Kanyeihamba Foundation Handbook. I want to read this from page to page. This offers hope to the young of Uganda, which includes you. I want you to read it and internalize it. You can read it in 2 hours. Yes, of course. It's very brief, yeah. And I want you to call me. Maybe on media, and you call it. The hope is here. Oh, okay. So I hand it to you formally now. Oh, thank you so much. So that you don't become those who fear. Okay. Read it. There are words. Mine, I spoke for 2 minutes. 2 minutes only. As when Lumumba, but Lumumba is there. And Mau. Yeah, I saw different names this side Yes. here. Professor Joe Oloka Onyango. Onyango. Yes. And the others. Justice Frederick. I spoke only 2 minutes. But one because you said one lawyer who doesn't read or know the law is a lawyer by the name of Dr. Miria Matembe. He was the chairman of Kanyeihamba Foundation. Yes. Then when he saw I was suing Museveni, very, very emotionally, he said, don't sue Museveni. He's above the law. Oh. For us, we always hoped he was against him. He emotionally said, don't sue Museveni. He's above the law. You can't sue the president. Then when I show him evidence where we have sued him before and succeeded, I defeated him when the NRM expelled the 4 rebel MPs, including Sereko, who has disgraced himself by bringing a law. Computer misuse. Yes. And maybe next time you ask me about it. Yes. And included 3 others. Seshikubo, and Nwagaba, and the 4th. They came to me when I was no longer judge, and I defeated Museveni, Mama Mbabazi, and the NRA. Then the case he reappointed Odochi, again Chief Justice, over the age of 70. I again took Museveni to court as lead counsel, and they defeated him. But you Ugandan, you don't have a reading culture, you don't know those cases. Otherwise, you would know that this last one, I will also win. Where Chiwanuka has chickened out, and I am suing Museveni. Rather, Nzei, who says he's a close friend of Museveni, and Mama Babazi, for stealing our bank called Kigezi Bank of Commerce. Oh, okay. They were supposed to serve us, they didn't. And when the opposition break the law, they are in contempt of court. And today, the reason I delayed, I was filing the appellant's written notes. And we shall wait for the judgment of the Court of Appeal. Because there's no way they can, all of them disappear. Nzei, Attorney General, and Mbabazi, without asking whether there's a petition, whether they are sick, whether they are suffering. I better not to give them ammunition. They would have mentioned. I have again scored a legal technical knockout against the respondents. I learned that you are the first presidential senior advisor. If you meet President Museveni today, how would you advise him in regards to torture and abductions and human rights? You yourself, you don't have a reading culture. It's in my books. The BBC, when I retired, they came here, they flew from London. Came here, they were sitting here. And they said, we heard that you say derogatory things about Museveni. I said, I love him. But what I said was, then they said,
But we heard that you said something about the President Museveni you served from 86 to 92, and the President Museveni governing Uganda. What would they do if they met each other? Without hesitation, I said, they would shoot each other on sight. Then BBC reporter said, why? I said, Museveni I knew was gentle, principled, and obeyed the law. The Museveni who is governing us today is cruel, he uses torture and disappearances, and is the opposite of the Museveni of 86. Uganda Yancha.